O angioedema pode ser provocado pelo anticoncepcional? Yes, this is definitely. So this is an interesting question. I'm interested in this actually because of hormonal imbalances and angioedema and urticaria. So hives and angioedema, which could be lip swollen, facial swollen, stomach swollen, all kinds of things. So there's one is called angioedema type 3. And the angioedema type 3 is actually induced by the contraceptives, right? It's induced by birth control pills. Women who take birth control pills, they can get angioedema due to their birth control pill. Now, these days, I'm seeing more and more women who present with hives. They're getting hives, which is the cousin for angioedema, because sometimes when people have hives, they also have angioedema. Sometimes they come separate. Many women who go on Mirena, the IUD called Mirena, that IUD tend to cause hives in these women. And if you look at the side effects of IUD Mirena, hives is one of them. But when the patient comes and they're having their reaction, and I say, hey, it's due to your IUD, go talk to your OB to remove it, the OBs get mad. They say, well, why is he saying this Mirena that is causing the hives? That's because they themselves don't understand the process by which the Mirena is causing it. Now, let me explain. Women have more hives and angioedema than men. Why? Well, it turns out estrogens cause a lot of problems with the hives and the angioedema in women because the estrogens, they have receptors on the mast cells and the basophils. So when the estrogens are attached to the receptor alpha on the mast cells and basophils, they induce mast cells and basophil degranulation. And so a lot of women who have estrogen overload or what we call estrogen dominance, they're going to show up with hives. They're going to show up with angioedema. And if they're taking a birth control pill, what does the birth control pill do? Well, the birth control pill is going to suppress the progesterone, which balances the estrogen. These days, we know that environmentally, we have an estrogen overload in our environment. Many of the toxins, the agricultural products that we use, the pesticides, they are estrogenic, they mimic estrogen. So whether we like it or not, we eat certain food that are contaminated, we have estrogen overload, and we have no progesterone to balance it. So then we're going to have mast cell degranulation, we're going to get hives, we're going to get angioedema, and that is what is happening. So, for instance, post-COVID, when we had COVID, we did COVID vaccination. Guess how many people got hives after COVID vaccination? A lot of people, women especially, they're getting hives. They show up with it. Why? Because they already have an overload of the estrogens, and the COVID vaccine is causing antibody production. And one of the antibody that it produces is IgG, right? And the IgG has a receptor on the mast cells and basophils. If we go anywhere and we look at the mast cell structure, we have an IgG receptor. So when we give them the vaccine and we cause this IgG production, that goes to attach to the IgG receptor and cause degranulation. So all of a sudden, people are getting the hives. So if they have estrogen overload already, it makes it double, it makes it worse. So that's why so many women show up after their vaccination with these hives or angioedema, and nobody is talking about it. Muito bom. Very good, very good. Então, vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui o que ele falou. Sim, pode causar um angioedema, porque hoje nós vivemos um excesso de estrogênio, um aumento impressionante das quantidades de estrogênio. E esse aumento ele vem de várias fontes, né? Ele não somente vem do anticoncepcional, que é uma substância que pode ser utilizada estrogênio, mas ele vem também de outras fontes, como principalmente a utilização dos agrotóxicos. Os agrotóxicos que são utilizados nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, eles têm um componente que se assemelha ao estrogênio.
Então, esse estrogênio causa um processo inflamatório e ele também se liga em receptores específicos do estrogênio na membrana dos mastócitos, dos basófilos, com a liberação da histamina, que é o principal mediador inflamatório que causa o processo alérgico, levando à urticária, levando à urticária e angioedema. Então, sim, os anticoncepcionais podem provocar isso, ele inclusive mencionou a questão do uso das vacinações agora para essa doença recente que nós tivemos, que infelizmente eu não posso falar muito no YouTube, mas ele falou que essa vacinação tem aumentado, por assim dizer, em alguns casos específicos, não são todos, a produção do anticorpo da classe IgG, e esse anticorpo da classe IgG, ele também se liga a receptores de alta afinidade dos mastócitos, basófilos, e associado já a esse excesso de estrogênio e a essa ação do estrogênio nos receptores de estrogênio dos basófilos e mastócitos, acaba havendo uma degranulação maior ainda da histamina do mastócito e com a piora de urticária e angioedema. Por isso que houve um aumento impressionante na quantidade de urticária e angioedema. É importante também lembrar que não só nesse mecanismo, I will include also my experience, ok? That's all right. Não só nesse mecanismo da ação do estrogênio no mastócito, mas também o estrogênio ele pode, por assim dizer, aumentar a produção de bradicinina. Tá? Então, a bradicinina é uma outra substância que pode levar também ao angioedema. A gente tem duas substâncias que levam ao angioedema. A histamina, que leva ao angioedema com urticária, a Hives, que ele falou, e tem a bradicinina, que leva ao angioedema sem urticária. E as substâncias à base de estrogênio podem aumentar a produção de bradicinina e fazer com que, então, haja também um angioedema sem urticária. Então, a gente tem duas vias aí que haja, essa que o professor explicou e a outra via. Então, um paciente que toma anticoncepcional e que esteja apresentando essa situação precisa procurar seu médico para trocar o tipo de anticoncepcional. Outra coisa também que ele falou é o seguinte, em relação à progesterona. A progesterona, nós produzimos, que as mulheres produzem principalmente, mas os homens também, tem ação anti-inflamatória. Então, quanto mais estrogênio você der, menos progesterona você vai ter e, consequentemente, mais inflamação você vai ter no seu corpo, porque o estrogênio em excesso compete com a progesterona que tem ação anti-inflamatória, então fica somente aquela ação pró-inflamatória que causa a inflamação do estrogênio.